We're starting again now. Так, начнем. This is the important part. Это очень важная часть. And the last time, if you were here, we talked about the knife. Те из вас, кто присутствовал в прошлый раз, если помните, мы говорили о ноже. And really, the knife is the most important tool that you have. И на самом деле нож является самым важным инструментом, который есть в вашем распоряжении. You should be able to create anything else that you need off the landscape. При помощи ножа вы можете произвести все остальные необходимые инструменты и вещи. So when we talk about the 5 C's, the knife, the combustion device, the cover, the container, and the cordage. В прошлый раз я перечислил 5 ключевых C вещей для выживания в дикой природе и для бушкрафта. Это был режущий материал, это было укрытие, емкость для воды, веревки и что такое? Средства для зажжения огня. The other 4 items should be able to be created with the knife. Вы должны помнить, что при помощи первого C, ножа, вы должны быть способны произвести остальные 4 C. We carry them because they're difficult to find the materials on the landscape. Мы их носим, остальные 4 C мы носим с собой только потому, что их тяжело произвести на месте и нужно искать материал. So understanding the safest way to use our knife is the most important. Наиболее важным моментом является правильное использование ножа. First, we should understand that the different parts of the knife and why we use them. We only use the blade of the knife for cutting either wood or plant material or animals. Вы должны уметь правильно использовать различные части ножа. Вы должны помнить, что режущую кромку вы должны использовать только для нарезания древесины. And if we are striking the ferrocerium rod, при работе с феррocerium стержнем we never use the blade of our ни в коем knife случае вы не должны использовать режущую кромку. because then we're going to dull the blade. Просто сработаете режущую кромку и останетесь без ножа. And this part of the blade is generally the most important part. Надо помнить, что эта часть лезвия является его основной частью. When you're carving, you will use this portion of the blade При вырезании more по than дереву this. вы используете эту часть лезвия. So you want to keep this sharp and use the spine of the knife Сохраняйте for striking the ferro rod. ресурс лезвия своего ножа и высекаете искры при помощи обуха. So the safest grip for this knife is like a hammer. Сейчас я демонстрирую наиболее безопасный хват для такого ножа. Not this, Не так, not this, не так, no, not даже не вот так. not necessarily this, but this, okay? Именно вот таким And способом. so we can get very powerful cuts with the knife Такой хват обеспечивает максимальное приложение усилия. by pushing. The knife blade is made to cut across this direction, pulling down. Вот таким образом, под углом, вы снимаете стружку с дерева. It's for slicing. If I take the knife and push down, it doesn't cut me. Если вы просто But if I move the knife, будете оказывать давление на нож, вы не добьетесь своего результата. so when you're cutting wood, you want to use the full length of the blade to cut the wood. Работая с деревом, используйте всю длину режущей кромки ножа под углом. Not this, Не вот так, more this. более вот так. Hold the knife up at an angle when you're cutting. Держите нож сюда под углом. So for us, we can also use the knife. We can use the knife. It's better to, when we're using the knife, to not move the knife and move the material. Используя нож, работая с ножом, лучше всего двигать не нож, а материал. Удержите нож жестко и подвигайте на себя обрабатываемую древесину. It's much safer. We're not Это намного безопаснее. doing this, Вы не doing делаете this. махательное движение лезвия. Okay? And always we want to cut out here, never in here. И, конечно же, вы делаете это сбоку, а не между ног. And if we move the material and we don't move the knife, then we don't cut anybody out here. Вы, двигая дерево, а не нож, вы не рискуете кого-то поранить. And in the U.S. we call this the blood circle. В Америке называют такой рез, это кровавый круг. And we call this the triangle of death. А это называют треугольником смерти. Okay? So we never cut in the triangle of death, and we always watch the blood circle when we cut, okay? And we always
hold the knife still if we can and move the material. Старайтесь удерживать нож максимально неподвижно при резке дерева. You can also use a knee lever grip to hold the material like this. Можно еще удерживать нож на уровне колена. For shaping. Or you can hold the knife backwards like this. Можно удерживать нож And обратным the планом, material here а материал вот так вот. and cut like this. И резать таким образом. And this is very controlled because the knife can't go anywhere. Это очень контролируемая работа с So ножом. it's right here, У вас лезвие and не the leverage двигается. comes from your back and not your arm. So if you want to move big material, big amounts of material, you can do it very Это особенно effectively. полезно, когда вам нужно снять большой объем And the same way материала. with this. You can take big chunks of material off of this if you Срезая need сразу to, большие фрагменты. and not move the knife. Не двигая при этом лезвие. So one thing that we talk about a lot when we're using knives is making feather sticks. Важная функция ножа – это вырезание такой стружки из дерева. So we need fine shavings for like this, for starting fire. And Такого плана. if we make the feather stick, we're going to, when we process wooden material, При we are обработке дерева using the peaks and we are creating valleys and then eliminating peaks. So my мы first cut, срезаем углы. may be right here, Вот я начинаю and in my second cut I will turn the wood slightly so that I can catch another peak каждый раз я проворачиваю And then back the заготовку, other direction. чтобы срезать угол. here. So I'm moving the wood every time, Каждый раз я двигаю именно саму заготовку, само дерево. very slightly. Очень плавно. And explain to them that this is not the right wood. This is some piece of wood from a lumber yard. На самом деле это не совсем то дерево, с которым вам придется столкнуться, это просто, скажем, стряпная заготовка. So it's very dry, Оно очень сухое, and dry wood doesn't carve well. и сухое дерево очень тяжело резать. But holding the knife still, this enables me to, if I try to do it this way, I have a hard time controlling the angle of the blade. Неподвижное удержание ножа снижает количество усилий, потребных для работы с деревом. If I hold the blade here, I can index on the bevel here and hold the knife still and slightly change the bevel Он упирает нож в колено и работает только дерево. to get the desired depth of my cut. И регулирует таким образом глубину реза. And then if I want to go И угол, deeper, угол. I just increase my angle. Вот, если надо резать снимать больше, он просто увеличит угол установки лезвия. And then it allows me to make finer shavings. Now, if I want to do some very fine carving work, I can cut toward myself. Для более тонкой работы But I have to make sure that I have a safe stop, so the handle will hit me надо убедиться, что вы безопасно держите дерево, что вы не ударите себя рукоятью. like this. Вот таким образом. And the knife can never touch me this way. И таким So if I'm образом trying to я shape a piece of wood to make it round, обезопасен от любых травм, нанесенных ножом. I can do that very quickly, cutting toward myself, И я могу very работать довольно controlled, быстро. but it's always И очень going to hit me. управляемо. It's never going to be like this or like this, always like this. And this also makes you use the entire length of the blade. И также я использую всю длину лезвия. Again, this wood is not the right wood. Опять-таки, это не совсем то дерево, с которым вы столкнетесь. We have to deal with that. But we can also use what's called a power cut, where we can put the wood here and push straight down. Когда вы упираетесь деревом в землю и прикладываете максимум усилий. But we really want something underneath the wood, Тут нужно another piece of wood, подкладку, другое underneath. дерево, чтобы вы могли в него and then упереться. we can use just our arm. И вы используете this way. всю силу всей руки. We don't have to bend anything, and we can just lean on the wood. Вы опираетесь материал всем своим весом.
to remove larger amounts of material. Таким образом вы можете снимать сразу большие фрагменты дерева. But we want to avoid putting the knife. You see, my hand is always hitting the ground. Видите, каждый раз моя рука и нож ударяются, точнее моя рука, а не нож ударяются в землю. As I'm going up and down, I'm keeping the knife tilted, and my fist is hitting the ground. То есть он касается земли кулаком, не лезвием. So if we have to make a fire and we cannot find proper material, maybe we're going to have to use this. Если вам нужно развести огонь, но нет подходящего материала, вы можете использовать такую стружку. And that's the importance of the fine shavings that we want. И поэтому важно уметь тонко работать с материалом, нарезать тонкую. Again, this is not really the right wood, Опять-таки это не то дерево. but we can make it work. Но Now, и так будет гореть тоже. the other thing we can do, if we know we are processing fire material, При работе с растопом is use the back of the knife вы можете также использовать обувь и строгать дерево мелко. Again, we're going in a circle so that we keep the peaks and valleys. Опять-таки нужно помнить, что вы должны срезать углы и то есть вращательное движение заготовки. Then we can just take this. Потом можно собрать образовавшуюся стружку. And we don't want to do this. Как вы помните из прошлого семинара, It's important to do something like this. мы двигаем не ножом, а ферросерым стержнем, чтобы уменьшить разлет списка. To watch. Then just add the bigger stuff. Затем добавляйте более крупную стружку. Делаем пожар. And don't be too picky. Just И бросайте не все сразу. so it's easy to start the fire with the ferro rod and the knife. Что имея нож и стержень, вы легко можете развести огонь. Okay. Any questions? Есть вопросы? А то же самое вот маленьким ножом. Вот у него нож маленький. Можно ли сделать с маленьким ножом? Да, то же Can you самое. do the same with a smaller knife? You have Да, Elvis. It's actually the elder's a little bit better. Much better. Thank you. What's your attitude to battling? Your attitude to battling? Oh, batoning? I think that, okay, we'll talk about that. Because It's different touchy people have subject, yeah, touchy subject. So, sometimes you're going to have to take this piece of wood and split this piece of wood down. Иногда вам нужно расколоть длинную деревянную чурку. And you're not always going to have an axe, and you're not always going to have a saw, Топор и пила не всегда под рукой, but you should always have a knife right here. поэтому лучше иметь с собой нож. So, if you have to baton the wood, then you have to baton. Если вам нужно расколоть дерево, But you have to think about and be smart when you do this, okay? нужно быть умным и знать правильный подход. You want to find wood that's free of knots. There's no knots in the wood, Найдите фрагмент дерева без сучков. because that's difficult for the blade to cut. Так лезвию тяжело проходить на сучке. You want to find softer woods like the pine, Постарайтесь найти более мягкую древесину, вроде not сосны. some hardwood like oak. You have oak Нет here? дуб. Я sure a lot of. Нет дуб. Oak is very hard on a knife. You want something like pine. And if you're starting fire, which is why you're splitting the wood anyway, Если вы будете разжигать костер, а собственно ради этого вы и занимаетесь, the pine will burn much faster than the oak сосна сгорает быстрее. for starting a fire. Она хороша для разжигания костра. And then you also have to think about, well, let's take, if the knife is not full tang,
Помните, что если ваш хвостовик вашего ножа не уходит на всю глубину рукояти, which this one goes to about right here. скажем, где-то вот до половины доходит, But it's got a reduction in the tang там right есть here. About that сужение. one. Okay? So if you are too hard on this knife, maybe you can break. Приложив чрезмерные усилия, вы можете сломать его. But I've never seen it happen. Я такого, конечно, не видел. So when I'm batoning, I don't want to do out here and hit the knife here. This is the weak spot on the knife. Это неправильное That's where the reduction использование ножа. is. Там есть ослабленная зона. So I want to keep this knife here Используйте основание and keep centered лезвия on top of the material. тут же сверху, и надо прикладывать усилия. So that wherever I'm hitting this blade, it's centered on the material. It could be here, it could be here, depending on how wide the material is. При таком методе не имеет значения ширина заготовки. And if the knife gets inside here, Когда and нож it's stuck and it won't углубится и move and you're застрянет beating on в it, дереве, or you have a big piece of wood and maybe the knife goes inside here and now there's nothing sticking out, the whole или knife is когда inside. диаметр бруска превышает длину клинка, Then you can't take another piece of wood вы можете взять другой кусок дерева, and put it in the top вставить сверху and hit it with your baton и open да, клином раскладывая его. to make a wooden wedge. Okay? But remembering that you never want to hit the knife here Помните, что нельзя Only here по ножу вот там, and here вот там. and never here И, конечно же, не ближе к кончику. is important. Now, so if you have a piece of wood that's too big for the knife to lay across, Если диаметр бруска слишком велик для вашего ножа, then you go outside on a corner like this, вы начинаете on the round. с угла и Here. работать Then вокруг. here, then here, here. Like we talked about here, doing this, the same thing here, here, Таким же here, способом. here. Okay? But the problem with that is that most of the time when you split wood, if you don't split it in the center, it's not going to split even. It will split, it'll run off to one Если side. вы изначально не симметрично, не по центру расположите ваш нож, вы никогда не разделите на равные части, он уйдет в сторону. The advantage to that is it gives you a couple natural wedges. Because you've already, once if you split this off, Если вы отколите одну часть, which one of them guys have, ask one of them guys if they got a wooden tool. да, там же у вас The other thing that the other thing that you want to watch when you're doing this, when you're getting ready to baton a piece of wood, is you want to pay attention to the grain in the wood. If the grain is really like this, it's not going to split well. если волокна древесины идут неровно, а виляют, вы See, никогда this не grain runs разделите поровну. straight. Выберите ту сторону направления резко, чтобы у вас более-менее ровно проходили волокна. These are growth rings. These are the growth Это rings of the кольца, tree. которые образовались при росте дерева. This is the grain. So if I'm going to split this piece of wood, I'm going to split it То есть этот between кусок лучше резать вот the так. growth rings. These are the growth rings of the wood. This tree was like Или this. щель, то есть вам лучше резать между этим. This is the growth rings here. So this is where this tree was like this. Дерево росло вот таким вот образом. Это So we want to split it between the growth колоть rings. это между кольцами. The tree, the cells in the tree are like a handful of straws. Дерево само состоит из, из колец, которые образовываются каждый год. So it's very easy to split between the straws and open them up, but much more difficult to cut them across. Дерево гораздо проще расщеплять между волокнами, чем вот так поперек. That's why when you use an axe in a tree, you don't cut this way, you cut this way. Поэтому, когда лесоруб валит дерево, он не рубит его горизонтально, перпендикулярно, он рубит его Because you're углом. severing the grain instead of cutting the grain. An axe is used to sever, cross cut the grain, or a saw is used to cross cut the grain. А пила, в свою очередь, она действительно режет перпендикулярно. An axe is used to split the grain. Топор раскалывает. Good. So if we split this in the center here, between the growth rings, Попробуем разрезать этот брус между колец. it will split pretty evenly. Оно довольно беспроблемно разрвется вот так четко между по слоям. If we go out to one side, if we have to split it off to the side like this, А если вы попробуете таким образом, because it's too big, so we have to find a side like this, it's going to оно run просто off just like расколется this. не на равные части. But now we have a natural wedge. А теперь у вас есть щепка, которую So if our knife gets stuck, now we can push this inside у вас есть колышек and для baton this down палатки, through. что-то такое. But if we split this in the center like this, Попробуем раскать по центру. Расколется на ровной части.
it splits fairly evenly instead of running off to one side like this one did. So when you're batoning this down, you always want to stay between the growth rings if you can, not this way. Помните, всегда при раскалывании полена нужно колоть между волокон. And then when you get it thin, then you can go between this way. Таким вот образом. But you can see it still wants to run off on one side. Okay, so, any more questions about Есть that? еще вопросы? Какой точильный инструмент Дейв использует в своих путешествиях, походах? What kind of sharpening tools you use in your trips? Okay, so generally with Morakaniv, I don't carry in my kit normally a stone. Используя ножи Мора, я обычно не ношу так, Like this. точильниками. I don't carry this. Я не ношу его с I собой. keep this at my camp or at my home. Он держит дома, либо в лагере. And when I'm out in the woods, I only, unless I damage the tool, normally I can just strap it on a leather belt. You understand strap? Я sure. В лесу он обычно не носит точильный инструмент, он использует просто кожаную ремень, от которой он точит. Править. Правит, да. Good. Используют углеродные нержавейки. Carbon style steel. Нож. Do you use carbon steel or stainless steel? Carbon steel, because remember we talked earlier about the sparks? Углеродец, то, что можно было высекать. Yeah. So you can't get that with stainless steel unless you use iron pyrite stone, then you can. So normally I prefer carbon. And carbon is easier to sharpen than stainless. Кроме всего, ножи из углеродной стали проще точить, чем из нержавейки. Because it's softer. Сталь мягче. So generally I only strap in the field and then I use stones at the house. То есть в поле он правит кожаную ленту, а точит уже непосредственно на базе у себя дома. If you take care of your knife and you never hit it in the dirt or on the rocks, you're not going to chip the blade. And so you should never get it to the point beyond being able to strap it in the field. Если вы бережно относитесь к своему ножу и не втыкаете его в землю, там, не колите камни, то обычно там не будет сколов никаких. Давайте какую конкретно модель книг? По твердости ножи какие What kind of Mora knives you prefer? I tell my students to buy the Bushcraft class because this knife is not very expensive. I've never seen one break, and it meets almost every criteria other than being full tang. And then once they get used to using this knife, I tell them to buy a carbon steel Garber. Своим студентам используют модель ножа, так как она сравнительно дешева, и он не видел случаев, когда бы такой нож сломался. If they can afford to buy a Garber right off the top, then I tell them to do it. Otherwise, I tell them to start with a Bushcraft. Если же они могут позволить себе гарбер, то он и кидает гарбер. What people have to understand is that every knife has a design intent. Нужно понять, что каждый нож имеет It's свое made for предназначение, something. и он сделан для какой-то задачи. And Mora knives originally, the older Mora knives, like the classic number 1 and number 2s, things like that, Изначально все ножи Мора, начиная с класса, those were wood carving knives. предназначены для работы по дереву. And they were shop knives. Это очень острые точные ножи. So like the 511, the 510, those were shop knives, wood shop knives. 10-11 ножей, это очень сложно. This knife is designed for bushcraft. Этот нож предназначен для бушкрафта. And the Garber is designed for survival. Гарбер предназначен для выживания. So the design intent is different. This knife is designed to say, okay, I have a saw, I have an axe. У них разные задачи. Этот нож рассчитан на ситуации, когда у вас нормальная ситуация, не какую-то критическую, когда у вас есть пила, и у вас есть топор. Да, и тут не полный конфликт касательного залпа. So it's a bushcraft knife. Это просто бушкрафтовский нож. The Garberg is a survival knife. Гарбер это уже для выживания. It's meant to, anything you have to do to it, you can beat it with, and you're never going to То hurt. есть он должен закрывать все задачи, и он предназначен для того, чтобы с ним сурово обращаться, бить, колоть. Есть разница виду он отнес был клинок, который для ножей, которые идут для дерева и для разделки дичи.
Is there any difference between knives intended for use with wood and to gut animals? Who's asking that? Him? Yeah. Okay. So, well, there's a lot of differences, but Очень много отличий. this knife to me this is a pretty good gutting knife, because any knife that you're going to use to gut an animal with needs to either be a drop point or a butcher knife style knife. And that helps it to ride up on top of the bone to not cut into the gut cavity. Наши разделки имеют профиль с уклоном, то, что мы могли поддевать под кость и распарывать. A knife that you're going to process a lot of game with generally would be a Convex Edge, not Scandinavian. So this blade is Точка не скандинавская для разделки. Линза. like an axe, Как у топора. a Convex Edge. And the reason for that is because when you're breaking bone, like the breastbone Когда вы ломаете кости, or the hip bone, you won't roll the edge. рубите кости, такой профиль более удобный. You understand? But I've done an awful lot with these. What Mora does with their knives is, I know you can't see it on this one very well, but the Garberg has a slight secondary bevel right here. На этом ноже не видно, но на Гарбере, например, там есть очень заметная, легкая линза такая. And that's what gives it strength to keep it from rolling over. И она позволяет вам убить кость. But a wood carving knife is generally ground to zero. In other words, there's no secondary bevel. Нож для работы по дереву имеет практически нулевой. And that's made for soft wood carving, but not splitting bone То есть это and gutting нож animals. для работы по мягкому дереву, а не для ломания костей. Now the knife, if you look at Mora's knives, the 2000, the Forest 2000, Mora 2000, and the Kanzball, those are animal processing knives. Мора 2000 и Канцбол, они как раз более ножи для разделки туш. Those were hunting knives. They were made Это for охотничьи hunting. ножи. They have a bevel here that's even smaller, Там very much like the спуск даже Elvis, меньше и больше похож на Elvis. so that you can choke up on the knife to do fine skinning work and removing Позволяет skin. снимать кожу с туши. That's why it's got that secondary bevel right here. Тоже такой спуск, видите. And then it's got the normal bevel here. Тут нормально. This is a very good game processing knife. Это очень неплохой нож для This разделки knife looks really туши good for processing game and even fish. и даже рыбы. And it's good for fish as well because it's not too deep. So you can stick it into the fish and gut him up without worrying about cutting up the fillet. Очень удобно разбирать рыбу, потому что она не уходит слишком глубоко в тушу, если там можете распороть руку. И да, контроль очень контролируемый. But you can see this one has a secondary Легко grind. доставать туда. So you can see it. So you have secondary grind, you have a bevel here, secondary grind there. Угол точки такой отличается. And that's to strengthen this for being able to cut through breastbone. Это позволяет Split the breastbone. распарывать и брюхо, и кости. So when someone buys an outdoor knife, they should understand what was that knife designed to do for what I wanted to do. Понимая модель outdoor, нужно понимать, для чего этот нож предназначен. У вас был вопрос какой-то? What is the purpose of that knife your wife keeps? The knife my wife what? This one. It's holding. This one she has? В руках, который? Yes, yes. To me, that's very similar to a Mora number 1 or number 2. So it's more of a wood processing, bushcrafting type knife. Это скорее нож для бушкрафта, работы For soft wood carving, making small, мягкому дереву, тонкая работа какая-то. making small intricate carvings and things like that. Вырезание небольших каких-то там элементов. And it would be fine for gutting fish or skinning game, just not for bone. Можно легко разбирать и тушу, но не к костям. Maybe bird bone, the tallow, Да, be okay. кости тоже нормально разбирать. Like the sternum of a deer or an Но elk. оленю грудную клетку I wouldn't pound that through the sternum of an elk. I'd either use an axe or I'd use some other. там нужен топор же и что-то более. Это инструмент для посещения огня. Посмотри сейчас.
Do it again, Dave. Это есть на видео, да? Есть. Это отлично. Вы сделать гифку Dave. отдельно. Oh, there we go. Все делал. Я делал ядро. How come? Это не игрушка. Полностью. Very nice and motion. What's that? Your favorite Oh, model. favorite model. I would say the Garber carbon steel is my favorite. I had the most to do with that knife coming out. I had the most influence on that knife, so I would say that. The Bushcraft black is definitely my second favorite. The question was, what is the knife that you Tell them that I just bought this knife from a knife maker in this building today. Он только купил сегодня какой-то. Tell them that it's the design, it's the style that I like. It's a Puku style knife, Ему нравятся ножи такого плана, такой and конструкции. it's carbon steel. Он из углеродистой стали. It's very plain, Очень простой нож, so такой, it's very traditional looking, очень выглядит очень традиционно. and it's got a big handle У because него I have большая big hands. рукоять для большой руки. And I was trying to support knife makers in the И, Ukraine. конечно же, хотел поддержать украинские производители ножей. Thank you very much. Должны быть в лагерном наборе. What kind of knife you would include to your camp kit? Вот такой. Tell him the reason I like this for camping is because the blade, the handle is rubber. Okay, it's rubber. So if it gets wet, you can still hold on to it. If you get blood or guts from animals on it, or fish, it's not slippery because it's rubberized. So it's a very safe knife to use. It has a nice choil on it here, so you can't slip up on the blade. It's very durable. I've never seen one break. I've never seen one get tore up. So I like the grip of this knife. That's why. It's better for beginners than wood. Wood gets slippery if you're not careful. Причина в том, что эта ножа резиновая рукоять, она очень прочная, очень надежная, она не скользит. То есть, например, если рука мокрая, вспотела, или просто выносишь ее, если разделаешь тушу, на ней кровь, то эта рукоять не будет скользить у тебя в руке. Она очень прочная, не видел ни одного раза, что такой нож сломался. Обеспечивает максимально удобный и безопасный ход. In what cases the sharpener you have on the sheet is effective? When you have to use it? This would be useful if you didn't take care of your knife and you put a nick in the blade. Если вы недбало, так сказать, относились к своему ножу, и там появились дефекты на лезвии. But for normal sharpening, this is too rough. Но для нормального регулярного заточения она очень жесткая, очень прочная. Снимает слишком много материала. А используете ли кожаные ножи? Use leather sheaths. Yeah, most of my sheaths, my personal sheaths are leather. Большинство его личных ножен они используют. I use plastic sheaths a lot of times if I'm going to be in wet areas, real wet areas for a long period of time. Пластиковые ножны используют, когда долгое время находится в условиях повышенной влажности. But you can tell them that I never use Kydex. Но он никогда не использует ножны из Kydex. I always use А в обиходе для городского использования такие ножи? What kind of knife you prefer for urban use? I don't live in the city. Он не живет в городе. I only go when she makes me. Он его только когда жена вытащит, тогда он выпадает в город. Tell him we live 8 miles from a gas station. У него до ближайшей заправки 8 миль. Это по поводу костров. Как на мнение Дэвида, какой лучше для ночевки? То есть одному Just a там question этот. about the campfire. What type of fire you think is good for like spending night outdoors for one person? Depends on how cold it is. Какая температура? Minus 10 degrees Celsius. Yeah, minus 10. Yes, for winter Very time. cold. So you need a fire
if you're going to sleep on the ground, you need a fire as long as your body. Это fire bed. Huh? Fire bed. No. Fire beds are underneath you. That's a pole bed you're talking about. No, you need, here am I sleeping? One step, fire right here. Нужно сделать From one side to the other. вот в такое расстояние место, где вы спите. And maybe this high. But did you use some special types, like just a lot of wood, but or just few logs, for more Logs. Just logs. Yeah, and- logs. You know, you've heard of a Finnish fire, yes? Finnish fire? Финская Like свеча, yes, наверное, да? like a Finnish style. Yeah, yes, It's yes. battery, yes. Yes. For your opinion. It burns longer anyway, Дольше горит. so you don't have to feed it so much, you know, when you're trying to sleep. Не надо подбрасывать, спишь себе. Я